lesser. So strain will be lesser in metal rod. In the case of rubber band, strain will be more. Because of strain is nothing but change in length by original length. Change in length and strain is directly proportional. In the case of rubber band, more change in length will be developed. Hence we can say strain is high. So strain is variable with respect to material. Strain is a variable quantity with respect to material. And their types we started. What are their types? First one, longitudinal strain. What is longitudinal strain? Change in length of an object by original length of an object, that is called as longitudinal strain. Then equation written or not? Longitudinal strain delta L by L. What is delta L? Change in length. L, original length. Delta L by L. Delta L by L. Where delta L is called as change in length, capital L, original length. 5 minutes late. Why? Why? For that you should not spend this time there. In your break time you can go, you can approach your class teacher. You are not doing this first time. Every time you are doing like this only. She is not ready to ask anything. I think she don't want physics class. That's why she is not requesting anything. You don't want physics class. That's why you are not asking anything. Then simply you are standing. She is only talking. The second one is volumetric strain or volume strain. What is volume strain? The ratio of change in volume to the original volume, that is called as volume strain. Then formula for volume strain, change in volume delta V or dV. You can write either dV or delta V. Delta will be used when changes is large. Change large, but delta term will be used. When changes are very very small, dV will be used. That's the difference. That's all. Our both represents change only. Delta V na volume change every large. dV na volume change will be small. Okay, right? So change in volume by original volume is called as volume strain. So nearer to delta V, a minus sign is coming means volume gets decreases. Nearer to delta V, no minus sign means volume gets increases. And the third type is nothing but shear strain. So shear strain symbol is phi. And the definition is nothing but consider a cube or cuboid shape. Listen pa. Consider a cube or cuboid shape whose bottom surface is a fixed one. We are going to provide a force which is called as tangential force. Why it is called as tangential force? Since force is not applied perpendicular to the area, in the area force எப்படி கொடுக்கறப்பா perpendicular கொடுக்கல. Force actually எங்க கொடுத்திருக்கேன்? Top surface க்கு parallel கொடுத்திருக்கேன். This kind of parallel force is called as tangential force. This force is parallel to which surface? Top surface. This is called as top surface. To this top surface we are providing some force, that is called as tangential force. Okay, tell me, due to this tangential force, what will happen in this cube? Or in the cuboid என்ன நடக்கும்பா? Bottom is fixed. அப்ப என்ன ஆகுமா? Little bit tilt ஆகும். என்ன ஆகும்பா? Tilt ஆகும். இப்ப நான் ஷேட் பண்ணிருந்தேன் இல்லையா? அந்த போர்ஷன் தான் tilt ஆனதுக்கு அப்புறம் நான் ரெப்ரசன்ட் பண்ண போறேன். So this is nothing but tilted portion. நான் என்ன சொல்றேன்னு தெரியல. ஆக்சுவலா இந்த unshaded portion தான் லைட்டா என்ன இருக்குப்பா? tilt ஆயிருக்கு. Unshaded portion தான் என்ன இருக்கா? லைட்டா tilt ஆயிருக்கு. அப்ப இந்த சைடு லைட்டா என்ன ஆகுமா? Tilt ஆகும். The quantity of tilt is called as shear strain. The quantity of tilt is called as shear strain. Here the tan phi gives the shear strain value. Tangential formula. Tan phi is nothing but opposite by adjacent. So this is called as opposite. This is nothing but x. Can you say what is x? Displacement produced by the vertical surface. In the vertical surface, you will displace x. For this triangle, x will be act as opposite side of opposite x, and this is called as side length L or height h. So tan phi is nothing but opposite by adjacent. So that we can say tan phi is equal to x by L. When this tilt is very very small, like 0.2 degree, 0.2 degree, and the tan
0.1 degree answer 0.1. Tan 0.2 degree answer 0.2. But tan 0.1 is equal to 0.1. Now simply we can say tan phi is equal to tan 0.1 degree is equal to 0.1. Now tan theta will be equal to theta. Likewise tan phi is equal to phi. What is phi? Shear strain. So what is shear strain? When a tangential force is applied to the top surface of the cube, a perpendicular side produces slight tilt. The quantity of tilt produced by the surface is called as shear strain. Write this definition. A tangential force given to the top surface as shown in figure. Tangential force given to the top surface as shown in figure. The quantity of tilt TALT, quantity of tilt produced by the vertical surface is known as shear strain. Quantity of tilt produced by vertical surface is known as shear strain. Formula phi is equal to x by L. You must draw this diagram. Listen, diagram எப்படி ஈஸியா ஷார்ட்டா எப்படி டிரா பண்ணனும்னு சொல்றேன். First draw this rectangle, then one more rectangle from the midpoint. இது வந்து ஃபிக்ஸடா இந்த எடுத்துக்கோங்க. இந்த tilted surface எப்படி டிரா பண்றேன், இந்த லைனுக்கு parallel ஒரு லைன் இப்படி டிரா பண்ணிக்கோங்க. இத அப்படியே பாட்டமோட கனெக்ட் பண்ணுங்க, இதையும் பாட்டமோட கனெக்ட் பண்ணுங்க, இத அப்படியே ஷேப் பண்ணிருங்க. தட்ஸ் ஆல். புரியுதா? ரைட். Make it fast. Not conducting drawing class. இருந்தாலும் ஒரு தடவை டீச் பண்ணேன், அதை அப்போ ஃபாலோ பண்ணல. இந்த லைனை டில்டடா டிரா பண்ணாதான் இதுவும் கொஞ்சம் டில்டடா வரும். நீ இதுவே இப்படி ஸ்ட்ரைட்டா டிரா பண்ணா எப்படி? Okay, note down which one is phi, which one is x, which one is L in the picture. நானே சொல்லிட்டே இருக்கிறமா எல்லாமே. Next topic, Hooke's law. Hooke's law. Relates stress and strain. Hooke's law relates
stress and strain. Write the statement for Hooke's law. Within the elastic limit, within the elastic limit, within the elastic limit, stress and strain is directly proportional. Stress and strain is directly proportional. Okay, listen. So again, to learn about Hooke's law, I am going to consider a system which is called as rubber band. Actually, Hooke's law will not obeyed by rubber band. Rubber band Hooke's law obey பண்ணாது. Just understanding purpose காக I am going to consider. Okay வா? So consider a rubber band. You are going to deliver a particular force. That force is called as deforming force. What is deforming force? Force given to any system to provide some change in its dimension. ஒரு சிஸ்டத்தோட லென்த்தோ கிராஸ் செக்ஷனல் ஏரியாவோ வால்யூமோ அதை சேஞ்ச் பண்றதுக்காக நம்ம டெலிவர் பண்ற ஃபோர்ஸுக்கு பேர் தான் என்னப்பா டிஃபார்மிங் ஃபோர்ஸ். அப்ப டிஃபார்மிங் ஃபோர்ஸ் இன்க்ரீஸ் பண்ண என்ன ஆகும்பா லென்த் பிகம்ஸ் increases. Change in length by original length is called as strain. என்னப்பா strain. அப்ப இந்த இடத்துல strain என்ன ஆயிட்டே வரும்பா increases. Strain increases. What is strain? Change in length by original length or change in dimension by original dimension. So when you are going to deliver a deforming force, strain slowly increases. நீங்க deforming force provide பண்ண அதுக்குள்ள என்ன build ஆயிட்டே வரும்பா restoring force. எப்படி சார் சொல்றீங்க? நீங்க deforming force கொடுத்து stretch பண்ணியாச்சு. Now you are going to release the deforming force. கொடுக்கிற deforming force release பண்ண போறீங்க. Now what will happen? The system again tries to regain their original position. ஒரு சிஸ்டம் அதோட ஒரிஜினல் பொசிஷனை ரீச் பண்றதுக்கு ஹெல்ப் பண்ற ஃபோர்ஸோட நேம் ரீஸ்டோரிங் ஃபோர்ஸ். அப்ப நீங்க டிஃபார்மிங் ஃபோர்ஸ் இன்க்ரீஸ் பண்ண சைமல்டேனியஸா எது இன்க்ரீஸ் ஆயிட்டே இருக்கும்? லென்த் இன்க்ரீஸ் ஆகும். அதே மாதிரி ஸ்ட்ரெயின் இன்க்ரீஸ் ஆகிற அதே டைம்ல ரீஸ்டோரிங் ஃபோர்ஸ் என்ன ஆகிட்டே வருமா இன்க்ரீஸ் ஆகிட்டே வருமா. ஸோ ஸ்ட்ரெயின் இன்க்ரீசஸ், ரீஸ்டோரிங் ஃபோர்ஸ் ஆல்சோ இன்க்ரீசஸ். ரீஸ்டோரிங் ஃபோர்ஸ் ஒன்லி டிஃபைன்ஸ் ஸ்ட்ரெஸ். அப்ப ஃபர்ஸ்ட் எது இன்கிரிமெண்ட் எந்த இன்கிரிமெண்ட் பத்தி பேசணுமா ஸ்ட்ரெயின். சேஞ்ச் இன் லென்த் அதிகமா இருக்க அத ரீஸ்டோரிங் ஃபோர்ஸ் நிறைய டெவலப் ஆயிட்டே வருமா. சோ ஸ்ட்ரெயின் இன்க்ரீசஸ், ஸ்ட்ரெஸ் ஆல்சோ இன்க்ரீசஸ். But literally in few textbook they have given stress is nothing but restoring force by area தானே. At equilibrium case we can say restoring force and deforming force எப்படி இருக்குமா ஈக்குவலா இருக்குமா. அப்ப ஸ்ட்ரெஸ்ல restoring force பதிலா sometimes என்ன கூட எடுத்துக்கலாம் deforming force கூட எடுத்துக்கலாம். ஒண்ணும் தப்பு இல்ல. எந்த சிச்சுவேஷன்லப்பா equilibrium. ஓகே சொல்லுங்க. ஃபர்ஸ்ட் எது இன்க்ரீஸ் ஆயிட்டே வரும் ஸ்ட்ரெயின். சேஞ்ச் லென்த் இன்க்ரீஸ் ஆக அதுக்குள்ள என்ன பில்ட் ஆயிட்டே வரும்பா ரீஸ்டோரிங் ஃபோர்ஸ். ரீஸ்டோரிங் ஃபோர்ஸ் டிஃபைன்ஸ் ஸ்ட்ரெஸ். அப்ப ஸ்ட்ரெயின் இன்க்ரீஸ் ஆக ஸ்ட்ரெஸ் என்ன ஆயிட்டே இருக்கா இன்க்ரீஸ் ஆயிட்டே இருக்கா. Now we are going to plot a graph between stress and strain. In mathematics generally graph will be taken along the x and y axis. Means x ல என்ன எடுப்பீங்க y ல என்ன எடுப்பீங்கப்பா. In y axis dependent quantity. In a quantity dependent quantity. In x axis independent quantity. Okay, tell me independent quantity. அப்ப independent quantity னா எது dependent எது independent பா எது change ஆகுதுப்பா. strain change ஆக என்ன நிறைய build ஆகுமா stress. Now tell me which one is dependent. stress dependent எப்பவுமே எங்க இருக்குமா அப்ப இந்த இடத்துல என்ன இருக்குமா stress. Here both are directly proportional according to Hooke's law. Within the elastic limit strain increase ஆக stress என்ன ஆயிடுமா increase ஆயிடுமா. So the nature of graph will be a straight line. Nature of graph will be a straight line. The graph will make some angle with the x-axis there, that is called as theta, which is nothing but from which we can calculate slope. What is slope? Tan theta, which gives the variation between y-axis and
x-axis. So tan theta is nothing but by drawing one imaginary line here to this theta, this side is opposite. Opposite side gives which variation? Stress variation. Am I right? Which one is adjacent in this right angle triangle? X-axis. So change in x-axis, that is called as strain. The ratio of stress to strain is called as modulus of elasticity. Stress by strain is called as modulus of elasticity. Okay, modulus of elasticity. There are three kinds of modulus of elasticity. First one is Young's modulus, second one is bulk modulus, and third one is shear modulus. One by one discuss करना. First tell me what is modulus of elasticity? The ratio of stress to the strain. From Hooke's law, by calculating which factor we can get modulus of elasticity. Either measure करना modulus of elasticity calculate करना. Slope means tan theta. Tan theta gives variation of y-axis by x-axis. Along y-axis stress, along x-axis. Okay va? Further doubt irukka? Within the elastic limit, listen. So I will explain what is within the elastic limit. Assume this is a rubber band. Listen, Baba. This is a rubber band whose initial length is 15 centimeter, 15 centimeter. By giving some deforming force, its final length is 20 centimeter. What is the change in length? 5 centimeter. Don't. Why don't you? If its initial length is 15 centimeter, by giving some deforming force, its final length is 20 centimeter means what is the change in length? 5 centimeter. Now I am going to release the applied force. Deforming force release பண்ணா என்ன develop ஆயிருக்கும்? Release force அந்த சிஸ்டத்தை மறந்து என்ன பண்ணணும்? Initial length கேட்க போமா initial length என்னப்பா? 15 centimeter. If any object is ready to regain their original position means that object is available in elastic limit. அப்போ ஒரு object elastic limitல இருந்து எப்ப சொல்லலாம்? When we remove the deforming force, it must be ready to regain their original position means original position reach பண்ண ரெடியா இருக்குனா அப்ப அந்த சிஸ்டம் எந்த லிமிட்ல இருக்கா? Elastic limitல இருக்கா? புரியுதா? Within this elastic limit only we should apply Hooke's law. So Hooke's law states that within the elastic limit, stress and strain directly proportional. After that statement, write the first equation, then plot this graph, write the things. Don't change the parameters name along x and y. X la kandipa strain, y la kandipa stress தான் எடுக்கணும். Next, Hooke's law verification. This dotted line is given for your understanding purpose. That's why I done straight line and graph. Understanding purpose for the dotted line கொடுத்திருக்கேன். அப்பதான் opposite என்னன்னு தெரியும். Which material modulus of elasticity is high? Using these two graphs, listen pa.
using this graph, actually two graphs are taken, A and B, material A, material B. Which material modulus of elasticity is high? Modulus of elasticity calculated from stress by strain is calculated from tan theta. Theta A and theta B, which one is larger? Theta B is larger, so that we can say tan theta B will be a larger. When tan theta B is larger means modulus of elasticity of material B is high. If any material modulus of elasticity is high means that is called as highly elastic material. More elastic, less elastic. B has more elasticity, A has less elasticity. Elasticity decided by which value? Modulus of elasticity. Modulus of elasticity high, that material is highly elastic in character. Purida, high elastic character easy on the pulla easy pulla. Rubber and steel, which one is more elastic? Steel. Purida, elasticity is nothing but opposing character. Easy dimension change agakudadu. That highly elastic character. Easy dimension change adna less elastic property irukku artham. Easy elasticity length easy change agum. Rubber band appo elasticity will be less. Purida. So out of these two graphs, which material has more elasticity, A or B? B has more elasticity than A. Write a question from the graph. From the graph, find which material has more elastic character. Explanation. Next topic, hooks or verification. To verify the hooks, I have considered a wire wound is, listen, a wire wound is tied with some rigid support, another end is tied with some mass or block whose mass is M, point O is called as center of mass. So after loading, actually before loading the length of the wire is L. After loading, due to the old mass of the load, it starts to move downward, so that the length of the wire becomes increases. Inge irukka load inge vanduna appo wire length enna agum elongate agum. So can you say what is delta L? Change in length of the wire. In the length of the wire, in the length of the extend aayana, this is called as final length, L dash is called as final length, L is called as initial length, and delta L is called as change in length. Ipo indha enna panna porona, here we are going to maintain some weight slot, or hoop mari irukum, over the hoop we can increase the mass, like 100 gram, 200 gram mass over, and the store on mass enna pannidekama, increase pannidekama. So when mass gets increases, what will happen? Mg gets increases. Mg is nothing but deforming force. Weight is called as deforming force. Now provide under the weight naala the wire length enna agudha increase agudhu. Here who will act as deforming force? Weight of the slot will act as deforming force. Weight formula Mg. Mg is nothing but deforming force.
அப்ப deforming force increase L dash value wire elongate ஆயிட்டே வரும். L dash increases, delta L also increases. Okay va? Now we are going to learn about strain variation and stress variation. இப்ப strain என்ன வருதுப்பா? strain ஓட ஃபார்முலா delta L by L. So delta L இங்க ஸ்லோவா என்ன வருது? increase ஆயிட்டே வருதுனா strain gets increases. அப்ப restoring force என்ன வருமா? increase ஆகுமா? So the nature of graph will be a straight line from O to A. The graph obeys என்னோட obey பண்ணிருப்பா directly proportional character கூட obey பண்ணிருக்கு. That's why O to A is called as Hooke's region. What is Hooke's region? In which stress and strain will be directly proportional. So இந்த அளவுக்கு strain கொடுத்தாச்சு. இதுக்கு அப்புறம் நீங்க strain increase பண்ண போறீங்க. That means chain length increase பண்ண போறீங்க. அப்ப மறுபடியும் stress என்ன ஆயிடுதா? increase ஆயிட்டே வரலாம். But increasing in which manner? Curve. curve என்ன proportion சொல்ல முடியாது. directly proportion சொல்ல முடியாது. அப்ப O to A வரைக்கும் stress and strain எப்படி vary ஆயிடுதா? directly proportional. Stress 2 times increase ஆச்சுனா strain 2 times increase ஆயிடும். Stress 10 times increase ஆச்சுனா strain அந்த மாதிரி similar variation ஆனா அது பேர் என்ன proportional? directly proportional. That will take place up to A point. After A point stress increase ஆகுது, strain increase ஆகாதா? ஓகேவா? strain கம்மியான வேரி ஆயிருப்பா, stress கம்மியான வேரி ஆயிருப்பா, strain எப்படி இருக்குமா? will be more. அப்ப A to B regionல என்ன ரூல் obey ஆகாதா? Hooke's law will not be obeyed. But A to B ல நீங்க கொடுக்கிற stress ரிமூவ் பண்ணிட்டீங்கன்னா ஆப்ஜெக்ட் மறுபடியும் அதோட ஒரிஜினல் பொசிஷன் ரீச் பண்ணுமா? அப்ப பாயிண்ட் B வரைக்கும் என்ன கேரக்டர் எக்ஸிஸ்ட் ஆனா எலாஸ்டிக் கேரக்டர். எலாஸ்டிக் கேரக்டர் எக்ஸிஸ்ட் ஆனா என்ன ஆகும்பா? நீங்க கொடுக்கிற ஃபோர்ஸ் ரிமூவ் பண்ணா ஆப்ஜெக்ட் இஸ் ரெடி டு ரீச் தேர் ஒரிஜினல் பொசிஷன். வாட் இஸ் தி டிஃபரன்ஸ் பிட்வீன் O to A region and A to B region? O to A region ல ஸ்ட்ரெஸ் ஸ்ட்ரெயின், A to B region ல not directly proportional. அப்ப இந்த ரீஜன்ல ஹூக்ஸ் லா obey ஆகுமா? obey ஆகாதா? obey ஆகாது. பட் இந்த ரீஜன் வரைக்கும் என்ன கேரக்டர் எக்ஸிஸ்ட் ஆகுமா? elasticity. So this point is called as elastic limit. Elastic limit or yield limit. Yield point. Elastic limit மட்டும் மார்க் பண்ணிக்கோங்க. Which point is called as elastic limit? B. என்ன சொல்றோம்பா? அந்த பாயிண்ட் வரைக்கும் தான் நீங்க ஃபோர்ஸ் கொடுத்து ரிமூவ் பண்ணா ஆப்ஜெக்ட் இஸ் ரெடி டு ரீச் தேர் ஒரிஜினல் கேரக்டர். தட் மீன்ஸ் எலாஸ்டிக் கேரக்டர் இருக்குமா? above that we are going to increase the stress. இன்னும் ஸ்ட்ரெஸ் நான் இன்க்ரீஸ் பண்றேன். இப்போ என்ன நடக்கும்பா? இன்னும் ஸ்ட்ரெஸ் நம்ம இன்க்ரீஸ் பண்றோம். என்ன ஆகுமா? ஸ்ட்ரெயின் என்ன ஆகுமா? இன்க்ரீஸ் ஆகுமா? பட் என்ன நடக்காதுன்னா B ல இருந்து C வரைக்கும் ஸ்ட்ரெஸ்ஸை இன்க்ரீஸ் பண்ணும். மறுபடியும் C ல இருந்து B க்கு வரும். அப்ப ஸ்ட்ரெயினை என்ன பண்ணி ஸ்ட்ரெஸ்ஸை என்ன பண்ணிட்டே வர? ரிமூவ் பண்ணிட்டே வர. ஸ்லோவா வந்து டிக்ரீஸ் பண்ணிட்டே வர. டிக்ரீஸ் பண்ணா ஆப்ஜெக்ட் அதோட பழைய ஷேப்பை ரீச் பண்ண முடியா? ரீச் பண்ணுவான்னு கேட்டா ரீச் பண்ணாது. ஏன்னா இந்த ரீஜன் வரைக்கும் என்ன கேரக்டர் இருக்குப்பா? எலாஸ்டிக் கேரக்டர். எலாஸ்டிசிட்டி எக்ஸிஸ்ட் அப் டு B பாயிண்ட். above which no elastic character. அப்ப இங்க இருந்து என்ன கேரக்டர் எக்ஸிஸ்ட் ஆகலாம்பா? பிளாஸ்டிக் கேரக்டர். அப்ப பாயிண்ட் C வர வரைக்கும் நீங்க ஸ்ட்ரெஸ்ஸை இன்க்ரீஸ் பண்ணிட்டு இப்ப ஸ்ட்ரெஸ்ஸை ஸ்லோவா ரிமூவ் பண்ணீங்கன்னா மறுபடியும் ஆப்ஜெக்ட் அதோட பழைய லென்த்தை ரீச் பண்ணாதான். so that object get will some permanent strain that is called as அந்த மாதிரி சொல்லுவாங்க permanent strain. அதாவது சேஞ்ச் ஆன லென்த் அப்படியே சேஞ்ச் ஆகிட்டு தான் இருக்குமா? மறுபடியும் பழைய லென்த்தை ரீச் பண்ண முடியாதான். எந்த பாயிண்ட்லப்பா? B ல இருந்து C அப் டு B வரைக்கும் என்ன ரீஜன் எக்ஸிஸ்ட் ஆகுமா? எலாஸ்டிக் ரீஜன். O to A ல என்னடா obey ஆகுமா? A to B ல hooks are not valid. பட் எது valid? elastic character. B to C ல hooks are valid இல்ல, elastic property valid இல்ல. ஓகேவா? B to C ல நீங்க ஸ்லோவா என்ன பண்றீங்க? ஸ்ட்ரெஸ்ஸை இன்க்ரீஸ் பண்றீங்க. ஸ்ட்ரெயின் என்ன ஆயிட்டே வருமா? ஆனா எப்படி இன்க்ரீஸ் ஆகும்னா ஃபாஸ்டா இன்க்ரீஸ் ஆகுமா? முதல்ல இன்க்ரீஸ் ஆன மாதிரி ஸ்லோவா இன்க்ரீஸ் ஆகாம எப்படி இன்க்ரீஸ் ஆகுமா? ஃபாஸ்டா இன்க்ரீஸ் ஆகுமா? நெக்ஸ்ட் C to D வர்றப்ப இன்னும் ஃபாஸ்டா இன்க்ரீஸ் ஆகும். என்ன வேரியேஷன்? ஸ்ட்ரெஸ் கம்மியா தான் கொடுத்துருப்பீங்க, ஆனா ஸ்ட்ரெயின் வேரியேஷன் எப்படி இருக்குமா? வெரி வெரி ஹை. ஸ்ட்ரெஸ் வில் பி லெஸ் பட் ஸ்ட்ரெயின் வில் பி வெரி மோர். எந்த ரீஜன்லப்பா? C to D ல. ஓகேவா? D பாயிண்ட்ல இருந்து மெட்டீரியல் என்ன ஆகும்னா ஆட்டோமேட்டிக்கா அதுவே என்ன ஆகும்பா? எலாங்கேட் ஆக ஆரம்பிச்சிடும். நீங்க ஸ்ட்ரெஸ் கூட கொடுக்க தேவையில்லை.
இந்த லோடை ரிமூவ் பண்ணிடுறீங்க. ரிமூவ் பண்ணாலுமே ஆப்ஜெக்ட் என்ன ஆகுமா, பெர்மனண்டாகவே எலாங்கேட் ஆகிட்டே இருக்குமா. எந்த பாயிண்ட்லப்பா, டி பாயிண்ட்ல. தட் இஸ் வை டி இஸ் கால்ட் அஸ் yield point. Why it is called as yield point? Because of it provides some elongation even in the absence of zero stress. நீங்க deforming force கொடுக்க வேண்டாம், இருந்தாலும் மெட்டீரியல் என்ன ஆகுமா, elongate ஆகுமா. Such kind of process takes place at D point. D ல இருந்து E க்கு இன்னும் stress increase பண்ணீங்கன்னா என்ன ஆகும்னா, at a particular point the material starts to break. அதனால இந்த பாயிண்ட்க்கு பேர் rupture point. Rupture means it will starts to break. Okay, tell me what is A? Hooke's limit. ஏன்னா அது வரைக்கும் தான் என்ன ரூல் ஒபே ஆகும், Hooke's law. A பாயிண்ட்க்கு பேர் என்னது, Hooke's limit. B பாயிண்ட்க்கு பேர் elastic limit. B to C க்கு பேர் என்னது, permanent strain or permanent set னு சொல்லுவாங்க. அது என்ன permanent set? நீங்க கொடுத்த deforming force ரிமூவ் பண்ணாலுமே ஆப்ஜெக்ட் என்ன ஆகலாம், பெர்மனண்டா பழைய லென்த்துக்கு வரலாம். Let us consider the same rubber band example. Its initial length is 15 cm. இப்போ ஒரு ஸ்ட்ரெஸ்ஸை கொடுத்துட்டு 20 cm மாத்திட்டீங்க. What is the change in length? 5 cm. இப்போ ப்ரொவைட் பண்ண ஸ்ட்ரெஸ்ஸை ரிமூவ் பண்ணியாச்சு. அப்போ இந்த ரப்பர் பேண்டோட ஒரிஜினல் லென்த் என்ன வந்து ரீச் ஆயிருக்கணும், 15 வந்திருக்கணும் இல்லையா, வராதான். ஒரு 15.2 cm வந்து தான் நிற்குமா அட்லாஸ், அதான் ஃபைனல் வேல்யூ. அப்போ இந்த இடத்துல பெர்மனண்டாகவே எவ்வளோ லென்த் சேஞ்ச் ஆயிருக்கு, 15 இருக்க வேண்டியது பெர்மனண்டா எவ்வளோ வந்திருக்கு, 15.2னா what is the permanent change? That is called as permanent strain. அந்த பாயிண்ட் வேல்யூ பெர்மனண்டாகவே என்ன ஆயிடுச்சுப்பா, ஸ்ட்ரெயின் அதில் நேச்சராகவே அதே பில்ட் ஆயிடுச்சு. நீங்கள் யூஸ் பண்ணுற ஹேருக்கு யூஸ் பண்ணுற ரப்பர் பேண்ட் இருக்கு இல்லையா, அது 1 month 2 monthல யூஸ் பண்ணுறப்ப அதோட லென்த் பெர்மனண்டாகவே என்ன ஆயிரும், எலாங்கேட் ஆயிடும், ஸ்டிஃப்னஸே போயிடும். கரெக்டா, அதில் நீங்கள் வந்து ஃபோர்ஸ் கொடுத்து அது பெர்மனண்டாகவே என்ன ஆயிடுச்சு, ஸ்ட்ரெயின் டெவலப் ஆயிடுச்சு. It is not ready to reach their original position. அப்போ பெர்மனண்டா எவ்வளோ லென்த் சேஞ்ச் ஆயிருக்கும், that is called as permanent strain or permanent set அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. சில இருந்து டி வர்ற வரைக்கும் மூவ் ஆகிறப்ப என்ன நடக்குதா, ஸ்ட்ரெஸ் கம்மியாக கொடுத்தாலுமே ஸ்ட்ரெயின் எப்படி இருக்கா, மூவ். ஃபார் லெஸ்ஸர் ஸ்ட்ரெஸ் we are getting more strain. எந்த ரீஜன்லப்பா, சி டு டி. எக்ஸாக்டா டி பாயிண்ட்ல நீங்க ஸ்ட்ரெஸ்ஸே கொடுக்காதீங்க, லோடே எடுத்துங்க. இந்த வயர்ல கொடுக்குற லோடே எடுத்தாலுமே வயர் பெர்மனண்டா என்ன ஆகிட்டே வருமா, எலாங்கேட் ஆகிட்டே வருமா. That is why D point is called as yield point. Yield means you will get something without giving some input. ஸ்ட்ரெஸ்ஸே கொடுக்க மாட்டோம், இருந்தாலும் என்ன வருமா, ஸ்ட்ரெயின் டெவலப் ஆகுமா. எந்த பாயிண்ட்லப்பா, D point. That is why D is called as yield point. D to E ல வரப்ப ஸ்ட்ரெஸ் இன்னும் கொஞ்சம் இன்க்ரீஸ் ஆச்சுன்னா என்ன ஆகும்பா, மெட்டீரியல் என்ன ஆயிருமா, பிரேக் ஆயிருமா. That is why E point is called as rupture point. இந்த டி பாயிண்ட்க்கு இன்னொரு நேம் இருக்குப்பா, அல்டிமேட் ஈல்டு ஸ்ட்ரென்த் இல்லைன்னா ஈல்டு பாயிண்ட்னு சொல்லுவாங்க. அல்டிமேட் ஈல்டு ஸ்ட்ரென்த் ஆர் ஈல்டு பாயிண்ட். ஃபாஸ்ட் ஒரு சம்மரைஸ் பண்ணிடலாமா. O to A region, Hooke's region. A point, Hooke's limit. B to C, sorry, A to B, A to B, Hooke's law will not be valid. But which concept is valid? Elastic concept. Elastic concept is valid till B. B point is also known as elastic limit. Beyond that it is not possible to expect elastic property. At B to C what will happen? Permanent set takes place. புரியுதா? C to D. C to D. For lesser stress, more strain will obtain. Exactly at point D, no stress will be given, but we will get some strain. Stress ஐ கொடுக்க மாட்டோம், but we will get some strain. எந்த பாயிண்ட்லப்பா, D point. That is why D point is called as yield point. D to E, rupture point. D to E ல மெட்டீரியல் என்ன ஆக ஆரம்பிச்சிரும்பா, பிரேக் ஆக ஆரம்பிச்சிடும். That is why D to E is called as, actually இந்த ஜோன் ஃபுல்லாமே பிளாஸ்டிக் ரீஜன் தான். எங்கேருந்து இது வரைக்கும், பி வரைக்கும் தான் எலாஸ்டிக் கேரக்டர். பியை தாண்டோம்னாலே என்ன கேரக்டர், plastic character. OAB is called as plastic region and sorry elastic region. BCDE is called as plastic region. மறுபடியும் சொல்றேன், OAB is called as elastic region. இது வரைக்கும் தான் elastic character வரும். Then BCDE is called as plastic region. Points எழுதிக்கோங்க. Everything given in your book. Kindly go through the points which are given in page number
445. Take your book. Take your book. Page number 445. Below the tabular column. Below the tabular column, in left hand side, they have started the discussion of Hooke's law. அப்படியே ரைட் சைடில் பார்த்தீங்கன்னா பேராகிராஃப் நம்பர் 234 gives a proper explanation. Nowadays, in question paper, they are providing points name. The points name கொடுத்துட்டு yield point எதுன்னு கேட்பாங்க. A, B, C, D ன்னு points mark பண்ணிட்டு which one is called as yield point. அந்த மாதிரியே questions இருக்குப்பா. Or which region is called as plastic region. A, B, C, D இல்ல O, A, B அந்த மாதிரி question கேட்பாங்க. So points are important. So note down properly. What are the things I delivered here? Same thing given in your textbook. In your free time, kindly go through it. Okay, listen. Two more graph. What is the difference between these two graphs? See, what is B point? Elastic limit. Immediate elastic limit முடிஞ்ச உடனே எந்த பாயிண்ட் ரீச் ஆயிருதுப்பா? ரப்சர் பாயிண்ட். That means immediate மெட்டீரியல் என்ன ஆயிருமா? பிரேக் ஆயிருமா? கொஞ்சம் இது வரைக்கும் என்ன கேரக்டர் இருக்குப்பா? எலாஸ்டிக் கேரக்டர். பட் கொஞ்ச நேரத்தில் எந்த கேரக்டர் ரீச் பண்ணிருதான்? ரப்சர் பாயிண்ட்னா அப்போ மெட்டீரியல் நம்ம ப்ரொவைட் பண்ற ஃபோர்ஸ் ஒரு ஸ்டேஜ்ல இன்க்ரீஸ் ஆகும். இன்க்ரீஸ் ஆன உடனே இமீடியட்டா என்ன ஆகுமா? பிரேக் ஆகுமா? ஃபார் எக்ஸாம்பிள் கிளாஸ் எடுத்துக்கோங்க. கிளாஸ்ல ஒரு லிமிட்டட் ஃபோர்ஸ் வரைக்கும் அந்த கிளாஸாவே இருக்கும். இஃப் வி இன்க்ரீஸ் த அப்ளைடு ஃபோர்ஸ் பியாண்ட் த லிமிட், எலாஸ்டிக் லிமிட்டை தாண்டி நம்ம ஸ்ட்ரெஸ் அப்ளை பண்ணோம்னா கிளாஸ் உடனே என்ன ஆயிருமா? பிரேக் ஆயிருமா? That is why such kind of material is called as brittle. So what are brittle material? If any material said to be brittle means the distance between the elastic point and the rupture point will be very, very small.
இதே காப்பர் வயர், அலுமினியம் வயர், ஸ்டாப் ரைட்டிங், லிசன். காப்பர் வயர் ஆர் அலுமினியம் வயர், நீங்க அது என்னதான் ஃபோர்ஸ் கொடுத்தாலுமே, அதாவது எலாஸ்டிக் லிமிட்டை தாண்டி என்னதான் ஃபோர்ஸ் கொடுத்தாலுமே அது இமீடியட்டா என்ன ஆகாதான், பிரேக் ஆகாதான். அது அப்படியே கண்டினியூஸா வயர் மாதிரி தின் வயரா எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணிட்டு போயிட்டே இருக்கான். என்னென்ன வயர்? காப்பர் வயர் அண்ட் அலுமினியம் வயர். ஸோ அந்த மாதிரி மெட்டீரியலுக்கு பேர் என்னதுப்பா? என்னதுப்பா? டக்டைல் மெட்டீரியல். டக்டைல் மெட்டீரியலுக்கு பெஸ்ட் எக்ஸாம்பிள் காப்பர் அண்ட் அலுமினியம். கோல்டு மேலேபிள். மேலேபிள் மெட்டீரியல்னா தின் ஷீட்டா கன்வெர்ட் பண்ணலாம். தின் வயரா கன்வெர்ட் பண்ணோம்னா அதுக்கு பேர் என்னது? டக்டைல் மெட்டீரியல். ஸோ டக்டைல் மெட்டீரியல் அண்ட் மேலேபிள் மெட்டீரியல் ரெண்டு மெட்டீரியலுக்கும் இந்த B to E கேப் இருக்கு இல்லையா, இட் வில் பி மோர். தட் மீன்ஸ் ஈஸியா மெட்டீரியல் என்ன ஆகாதான், பிரேக் ஆகாதான். பட் பிரிட்டில்ல மெட்டீரியல் என்ன ஆயிரும், ஈஸியா பிரேக் ஆயிரும். எலாஸ்டிக் லிமிட் தான உடனே டக்குன்னு ரப்சர் பாயிண்ட் வந்துருந்தா ஈஸியா மெட்டீரியல் பிரேக் ஆயிரும். ஓகே, டெல் மீ அவுட் ஆஃப் these two graph which one is corresponds to brittle, which one is corresponds to ductile? Brittle, ductile. Example brittle material க்கு example glass, இதுக்கு example copper wire and aluminum wire. Malleable material means gold. அது என்ன ஆகும்பா, ஷீட்டா தின் ஷீட்டா கன்வெர்ட் பண்ணலாம். ஓகே, என்னதான் ஃபோர்ஸ் கொடுத்தாலுமே பிரேக் ஆகாது, தின் ஷீட்டா நம்ம கன்வெர்ட் பண்ணிட்டு போயிட்டே இருக்கலாம். ஓகேவா? வேற என்ன சொல்லலாம்? ரப்பர். அப்ப இதுல தான் ஆன்சர் வருது. ரப்பர் இஸ் எக்ஸாம்பிள் ஃபார் பிரிட்டிலா இல்ல டக்டைலா? அப்ப எதுல வருது அப்படின்னு கேட்டா அந்த எலாஸ்டிக் மெட்டீரியலே வராது. பிகாஸ் ஆஃப் இட் இஸ் நாட் ரெடி டு ஒபே ஹூக்ஸ் லா. ஹூக்ஸ் லாவே ஒபே பண்ணாது, ஸ்ட்ரைட் லைனே வராது, எடுத்தோடனே பேரபோலா மாதிரி தான் வரும். எந்த கிராஃப்? between the stress and strain graph we will not get straight line. In what are the material the stress strain variation follow parabola variation, such kind of material are known as எந்த கேரக்டர் வருமா? ரப்பர். ஆக்சுவலா இந்த மாதிரி கேரக்டருக்கு உடைய மெட்டீரியலுக்கு ஒரு நேம் கொடுத்துருப்பாங்க பாருங்க, elastomers. What are elastomers? Elastomers, the graph between stress and strain will be a parabola or curve nature la irukum. Such kind of material are known as elastomers. Elastomers ku best example rubber. Okay va, எழுதிக்கோங்க. Brittle, plot all the four graphs. Friday test portion, gravitation full chapter pa. A small correction mark. Yield point or elastic limit, a small correction. Elastic limit or B is called as yield point. Okay, idoda name ultimate tensile strength. Small correction.